It is the 14th day of August 2023 and you're just in time for another edition of News Now. Well, you have so much lined up for you on our bulletin this afternoon. Remember, you can always interact with us on our social media handles indicated at the bottom of your screen. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now on to our top story this afternoon. Players from the tobacco control sector have come out to criticize Trade Cabinet Secretary Moses Kuria after his meeting with officials from the British American Tobacco on Wednesday last week. According to the players, the meeting was in direct contravention of the Kenya Tobacco Control Act 2014 as it did not meet the laid down guidelines regarding interactions between public officers and the tobacco industry. They are now demanding that the government takes a bold stance against tobacco farming, failure to which they will go to court. On Wednesday, CS Kuria, through his Twitter handle, mentioned that the tobacco industry contributes more than 1% of the country's GDP, which translates to more than 1 billion shillings annually. We strongly disapprove of the utterances of the trade CS Moses Kuria, who on Wednesday misleadingly claimed that the tobacco industry contributes more than 1% of our GDP, contributing more than 15 billion annually, employing thousands of our people, and huge earnings to our tobacco farmers, mostly in the counties of Busia, Migori, and Homa Bay. Kenya TCA is an important piece of legislation that is designed to protect public health in Kenya. The prohibition of meetings between government officials and tobacco industry officials is an essential part of this legislation. It helps to ensure the government decisions are made in the best interests of the Kenyan people, rather than the tobacco industry. The Kenyan Tobacco Control Act also clearly indicates that government must make an effort to end tobacco farming and use in Kenya. Now, to a sad turn of events in the coastal region, a family from Malindi town in Kilifi County is seeking to help to retrieve the body of their kin who allegedly dived to her death at the Kilifi Bridge. According to the family of the deceased, the 22-year-old Beatrice Nema Kalume has been missing, presumed dead, for 4 days now. Eric Matika tells us more. It is now the fourth day of a painful search of the Kilifi Creek. But so far, the body of the 22-year-old Beatrice Nema Kalume has not been retrieved. And now the family is seeking the help of well-wishers to hire divers for the search of their kin's body, with the county government unable to provide divers for the search. Mary Mwadondo, the mother, narrates the last moments she spent with her daughter. Nilikuwa tumelala sote hapo nyumbani, lakini akatoka hapo saa 10 kasoro dakika 5. Akatoka, nikamuuliza, na unaenda wapi, mbona umeshuruka mbio? Akasema enda kunywa maji. Mwambia maji yako hapo juu ya friji. Akasema sitaki maji ya friji. Nikamwambia hayako kwa friji, yako hapo juu. Akasema sitaki maji. Kagonga mlango na akatoka nje. Nikatoka kumwamsha yule kakake. Tunamwangalia hivi, huku hayuko, huku hayuko. Ndio yule kakake akachukua pikipiki kumfuata. Kamkosa, ndio basi ashaenda. Kaunti yetu haina divers. Kitu umetupa tu mafuta ya kuzungukia kuangalia mwili kama umeonekana wapi. She added that they reported to the area chief in Malindi, who later in the day revealed to them that there was a woman who had committed suicide at the Kilifi Bridge that very morning, and she bore a similar name with her daughter. Ulikuwa ameacha simu yake hii hapa na kitambulisho chake Beatrice Nema Kalume. Ndio tukaja Kilifi kumwangalia, ningepoa hiyo vyombo, mtoto wangu ndio huyo, manake simu yake iko hapa na kitambulisho kiko hapa. Inakuwa ni kama donda ambalo linaongezeka kila wakati, kwa sababu the fact that alishajirusha, hiyo tayari ni kidonda kwetu. Alafu vile tunamtafuta, tunamkosa, bado inaongezea uchungu. According to an eyewitness, the deceased arrived in Kilifi town from Malindi at around 5 a.m. on Thursday morning and boarded a boda heading towards Mnarani area. But upon reaching the middle of the bridge, she stopped the rider, quickly alighted and jumped in the water at the middle of the bridge. Residents now call on the national government and the county government to protect the bridge, as this is not the first case to happen at the bridge. Within a week watu watatu wameangamia, wamejirusha kwa maji. Kwa hivyo kama inawezekana kuweze kuwekwa security ili watu waweze kutoangamia ovyo katika maji. The family is calling on the county government of Kilifi to aid them in locating the body of their fallen kin, so that by burying her remains they will gain some closure. Eric Matika, TV47 Nairobi.
Well, may the soul of the bereaved rest in eternal peace. Thank you, Eric Matika, for that report. Now moving on, Education Cabinet Secretary Ezekiel Machogu has come out to publicly defend the government-driven interventions, saying they are a solution to an almost halted system. Speaking at Ogembo in Bomachoge Chache constituency, Machogu says that the Kenya Kwanza government had inherited a dilapidated economy. He has assured learners of access to education at different levels, adding that the future progress of the country depends on the success of its children's education. Sports Cabinet Secretary Ababu Namwamba, who accompanied him, also assured the citizens that he champions for whatever brings unity to the nation. University zote ni kama zinaenda kuanguka kwa sababu ile funding ambayo ilikuwa huko, ile tunaita differentiated unit cost, ilikuwa ifanye kazi. Sasa ikawa university ni mahangaiko, pending fees katika university yetu ikawa inaenda mpaka 62 billion. Ndio mimi pamoja na rais tukaketi tukasema lazima tupate jawabu ambayo itasaidia Wakenya, jawabu ambayo itahakikisha ya kwamba kila mtoto wetu asa ametoka familia maskini, ametoka familia yoyote, ataweza pata masomo, asome university, asome TVET institutions, na hakuna Mkenya vile tunaongea sasa. Ninaunga mkono uwiano kati ya mirengo ya kisiasa. Hiyo ninaunga mkono ya kwamba wanasiasa wawe na mbinu na mwelekeo wa kuzungumzana. Leaders must be able to talk and consult and resolve issues maturely. Mimi ninaunga mkono kabisa 100%. And still on matters improving education, public primary schools domiciling junior secondary schools have called on the government to increase schools' capitation to cater to the infrastructural challenges that many of them are facing. According to St. Anne's Girls Mumias Primary School head teacher, Sister Cyrilla Sanya, the school is faced with serious infrastructural constraints as they struggle to adapt to the new system. Sanya has urged the government to increase the school's capitation in a bid to cater to the ballooning demands of the curriculum. This amid reports that public schools are faced with teething challenges, among them inadequate classrooms, laboratories, teachers, and learning material. 0.25 against 0.34. Now, this is how we are performing. 79, if you're writing down, 65 to 79. The textbooks, looking at the population as it were last year when they were doing KIPSEA. Now, a boarding school has attracted very many other girls from other schools. That means the enrollment has gone high in comparison to the textbooks that have been brought. The government only posted a few teachers. We got 4. 4 teachers, you have 14 subjects, we have 6 streams, and the projects we have to run. You need to have a music room running, art and craft room running. We are now talking of a laboratory. And we didn't have these rooms to begin with. So you have to look for a room somewhere for these things to begin. Now, farmers in Tana River County have been urged to take up irrigation at the Bura Irrigation Scheme, where a 76-kilometer canal is ready for commissioning. The 3.4 billion shillings project that was started in 2017 by the national government and funded by the Kuwait Fund for International Arab Economic Development and the OPEC Fund for International Development aims to boost the amount of irrigated land from the current 5,000 to an extra 15,000 acres where rice and other cash crops will be grown. Speaking at the venue, Cabinet Secretary for Water, Sanitation and Irrigation Alice Muthoni Wahome has called on farmers and residents of Tana River to take advantage of the cheaper water to get ready for the water project to ensure they reap maximum profits from their agricultural efforts. We have a project for expansion of Bura Irrigation Scheme where we want to push our water volume for irrigation from covering 3,000 actually
acres to an extra 15,000. We have 5,000 or 3? 5,000. We want to expand that by a further 15,000 acres for irrigation. You know, we have introduced also rice in Bura. We have other crops, you know, call them domestic crops or the normal crops, you know. We are trying to clean up some section of that canal, the old Bura scheme, but we are increasing the length of the canal to push it a bit higher so that it can bring in more water, because currently the water we have is about 3,000 or so cubic meters per day? Per second. There's still a lot of water. The project was started sometimes in 2016, 2017. We have looked at the progress. We are likely to finish that particular project by end of this year. We need to increase the farming activity for that region, considering that the area is dry and without water, the soil is not very useful. We need to even introduce commercial farming, because I'll have maybe more water than people can use, the way I have seen the farming activities. So the people of Tana River, I want to challenge you to start thinking about using the water that we will soon be releasing into the canal. Now, still on matters development in the country, residents of Busia County have expressed their joy following the launch of the Busia Industrial Park project by Cabinet Secretary for Trade and Investments, Moses Kuria. The residents welcome the move, saying that it will boost the economic state of Busia County and boost poverty eradication. The residents call on the county government to give them first priority in regards to employment in the park. Nasewa na nafurahia mradi kuja hapa kwa sababu utatufaidi, watu watapata kazi, mbali na kupata kazi, watu pia kutakuwa na circulation of money, kutakuwa na faida kubwa sana. Watu wakipata kazi. Kwa majina naitwa John Akuku, mkazi wa eneo la Mabunge na Sewa location. Na ninashukuru sana kwa sababu ya huu mradi kuja mahali hapa, kwa sababu tutanufaika sana. Sisi kama vijana tumefurahia sana na tunaomba. Mimi mkazi wa Nasewa hapa na tumefurahia sana kwa hili swala la industrial park ambayo tunakuwa nayo hapa. Tumeona watu kutoka Rivertex watafanya kazi mzuri. Sisi kama vijana chenye tunafurahia ni kwamba kazi itakuwa, alafu hatutakuwa tunaenda mjini Nairobi, Bungoma wapi kutafuta kazi. Sasa vijana watakuja hapa na tufanye hapa kazi. Vile vile shamba, value ya shamba yetu imesha grow. Plot moja tutauza 1.5 million, plot ya 30 by 50. Hata kama kuna 50 by 30 hiyo ni yao, lakini chenye tunashukuru development inakuja area na tutafurahi sana. Good. Kwa majina naitwa David Kasiano, mimi ni mkazi wa hii area. Langu ni kuomba tu serikali vile imetuletea huu mradi, tafadhali. Sisi kama vijana hatuna kazi huku. Tafadhali naomba serikali, sisi kama vijana kwanza tuanze kuajiriwa. Maana yake kuna vijana wengi hapa hawana kazi, kazi yao hawafanyi, kazi yao wengine ni kuenda tu kufanya kibarua, lakini naomba vile huu mradi umekuja hapa uweze kuajiri sisi kama vijana. Tunaomba serikali ya Busia kiungana na serikali kuu tuletee huu mradi alafu Now, human rights organizations in West Pokot County are taking a different approach to sensitization against female genital mutilation by training male anti-FGM champions in the community. The approach comes even as West Pokot County remains among the counties which have the highest risk of the practice of FGM and early marriages among the young people in the country. Jambo kama la FGM limekuwa likihamasishwa kwa jamii kwa zaidi ya miaka 30, na kwa Kiingereza tunaita kuna ile shrinking donor funding, na ndio maana kama shirika sasa tunasema ni wakati wa serikali na tuko hapa katika kaunti hii ya Pokot ya Magharibi kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanaibuka kama waandishi wa habari na wanataka vile vile kufanya kama waandishi wa habari kwa njia yote ile, wanafanikisha azma yao ya
kufanya uandishi katika njia moja ya kumaliza swala la ukeketaji ambalo katika nchi ya Kenya na Afrika, bara nzima la Afrika, imekuwa donda sugu sana katika mataifa yote haya ya Afrika, hususan humu nchini. Ukiangalia asilimia kubwa sana ya wanasema prevalence humu nchini ya masuala ya ukeketaji inakuwa ipo ama imewekwa katika, kwa mujibu wa inaitwa KDH, inasema ni asilimia takriban 15. So kitu ambayo all of us can do, it is sustainable approaches tunafaa kutumia to end FGM. Si mambo tu ya kuongelesha community, bali ni tufungue mashule so that our children can get education, so that they can be enlightened, na pia tuende pale vijijini kufanya mambo ya sensitization. Elsewhere, legislators from 3 counties of Ukambani are now demanding to be included in the Southeastern Kenya Economic Bloc, SEKEB. Speaking in Mavuti in Machakos County, the 5 legislators, including Matungulu Member of Parliament Stephen Mutinda Mule, Theodius Zambia of Kilome, Joshua Kimili from Kaiti in Makueni County, Nimrod Bai of Kitui East and Caleb Mule of Machakos Township constituency want all elected members in the region to be included in SEKEB to spearhead development agendas from regions they represent. The Southern Eastern Kenya Economic Bloc was established by the governors of the 3 Ukambani counties to steer the development agenda. Kauliza governors wetu walianzisha jambo mzuri. The Southeastern Economic Bloc, SEKEB, wakubali waifungue, watufungulie mlango. Chama ni Malombe, gavana Malombe wa Kitui tunajua ndiye chama. Gavana Mutula Kilonzo, gavana wa Vinya, sisi tumechaguliwa na wananchi na tuko tayari kufanya kazi chini yenu kama wabunge ambao tumechaguliwa na wananchi, ndio SEKEB tuweke pamoja kama jamii ya Makamba bila mtu kuja na chama yake. Pia MCA wakubaliwe, tukue na mkutano ya SEKEB yenye iko na magavana, iko na MPs na iko na MCA wote wa Ukambani. Kutoka hapo sasa ndio tutaanza namna ya kusonga na mbele. Kwa sababu it's about our economy. Shida yetu ni nini? Shida yetu ni maji. Tumeidia maji kutoka sijui enzi gani. How do we get water? Na tukishikana maji inatokana, maji inatokanga. Yaani tushikane governors, MPs, MCAs. Sisi kama jamii lazima tujifikirie sana raundi hii. Tutaongeaje na sauti moja tukiwa tumeweka tofauti zetu za chama kando. Nataka kuuliza Mheshimiwa Malombe, Mheshimiwa Mutula, rafiki yangu, Mheshimiwa Gavana wa Vina ambaye nilikuitishia kiti, mtuite kama wabunge wote wa Ukambani na MCA tukaa katika kikao cha South Economic Bloc ya Ukambani, tujue vile tutasonga mbele na tuache kushinda tukilia shida. Na agenda yangu ya kwanza kushikana na hawa MCA ndio hiyo, ili tukianza kuja kwa South Economic Bloc tuko kitu moja, tuache siasa duni. And it's time to take to the fields and shift focus to the sports news, where primary school teams taking part in the Kenya Primary Schools Sports Association National Games are set to benefit from the FIFA Football for Schools program. This, according to FKF President Nick Mwendwa. Speaking during the final day of the primary school games at Kisumu Boys School, Mwendwa stated that select primary schools will benefit from footballs and other in-kind donations from World Football Governing Body FIFA. Furthermore, teachers handling the young football prospects will be given priority in coaching courses offered by the Federation. While awarding the best performance at the just-ended games, Mwendwa also revealed that the primary school games shall form a platform for selection of players to the under-15 Kenyan team that shall represent the country in the CAF African Schools Football Championship. For Kenya to go where we want, we have to invest at the bottom of the bottom. The primary schools
are 23,000 in Kenya. That is where we will invest. That's where we want to pick the best. So Football for Schools program by FIFA is meant directly to invest in this. That's why we are here.